Значит, тоже запишу, пожалуй. Спасибо большое за донат Окаджар. Какой-то знакомый чел. Не помню, что это за чел, где-то я видел уже его. Guys, a very special type of music, which used to be memed on and is now loved by everybody. New metal. What's up, everybody? I'm Finn McKenty. This is the Punk Rock MBA. And over the past few years of making videos, one thing has become very, very clear to me. Absolutely everybody loves nu metal. And it's not just old people like me who were there at the beginning and trying to like relive the glory days. There's a whole new generation of people. It's also these DEFTONES loving e-girls on TikTok who mostly weren't even born when Korn was battling Backstreet Boys for the top spot in TRL. It's то, что типа сейчас все начали, какие-то зумерские тёлки начали на этот DEFTONES типа наяривать. Это вообще, короче, лютый угар. Rappers like Lil Uzi Vert. The Sick New World Festival just happened and was sold out, I think, in like half a day. And according to Google Trends, interest in nu metal is at the highest point it's been in 20 years. And the honest truth is that even though nu metal basically died in the mid-2000s, with the possible exception of emo, nothing in the rock and metal world has come along since then that's had that same kind of mass appeal, staying power, and incredibly broad influence. And the question that I want to ask is why? Why is nu metal's popularity surging, and why hasn't anything else in the last 20 years of rock and metal been as popular as nu metal? Those are the questions that I will answer. Он качает, а все остальное нет. Типа вот и все. Просто мазафака, клевая тема, всем нравится. In this video. But first, is something interfering with your happiness or preventing you from achieving your goals? But regardless if you have a clinical mental health issue like depression and gets you... Нет такого. So first of all, let me talk about exactly what I'm seeing, and then we can talk about why it's happening. I've been on YouTube since 2017, and the one type of content that pretty much reliably gets more views than anything else is nu metal, which initially was kind of surprising to me because if you were around back in the day when all that stuff came out, you'll remember that all the critics, the older bands, and the media all pretty much universally hated nu metal. For example, here's what Entertainment Weekly said about Slipknot back in 2001. Slipknot, a god-awful gaggle of corn-fed mass... Slipknot. Типа он перевел просто скользкий узел, бля, что это такое вообще, пиздец. Slipknot, a god-awful gaggle of corn-fed, mask-wearing Midwesterners who identify themselves not by names, but by numbers 0 to 8, are the current Lucky Ducks. Their second album, Iowa, has arrived on wings of hype and buzz. It's an almost unrelentingly brutal disc that, like so much of nu metal, often seems like a parody of itself. Новый металл — это new metal, 22 years ago, and the tables have definitely turned. Like I said earlier, according to Google Trends, interest in nu metal is now at its highest level in almost 20 years, and it's not just limited to that. This May, the Sick New World Festival happened in Las Vegas, headlined by System of a Down, with other bands on the bill like Korn, Deftones, Papa Roach, Kitty, Cold Chamber, POD. If you didn't know better, you would swear you were back in 2003. It's just one of those days where you don't want to wake up. Everything is fucked. Everybody sucks. And it sold out in something like half a day, which definitely tells you something. But what's interesting to me is that this was more than just a sold out festival. This felt like, I guess you could say, a cultural event in a way that you don't really see from metal festivals here in America. For example, a lot of creators went and documented it, like my friends at Neopunk FM. We're Neopunk FM, and we go to internet music concerts and document the people. And since nu metal is getting popular on the internet, we knew we had to go to the most hyped nu metal festival of the year. Sick New World. There were even some, I guess you could say, like relatively mainstream creators there, like SS Sniper Wolf. Блять. Короче, какая-то пизда, типа, есть, что ли, которая... It felt special. It felt like people were just... Про new metal, что ли, типа, делает шортсики? Прикол вообще like охуенно. Ready for nu metal to come back, and people were losing their shit. Короче, опять тёлки пришли на помощь, симпов забайтили, ну, обратить внимание на new metal. В этот раз им спасибо. Хз. And speaking of Deftones, if My Chemical Romance were kind of the flagship band of the emo revival, Deftones are the leaders of the nu metal revival. And what's really interesting about it to me is that just like with MCR, the Deftones revival is not just old people. In fact, if anything, I would say that the majority of...
О, май. Deftones fans that I see now are these younger Gen Z people who discovered the band through TikTok. That's labia. Mhm. Genesis. Mhm. Mascara. That's too easy. But it's definitely Что, not блядь? just Deftones. Не понял, что за хрень? That I see now are these younger Gen Z people who discovered the band through TikTok. That's labia. Mhm. А, песни, что ли, узнает? Genesis. Mhm. Mascara. That's too easy. But it's definitely not just Прикольно. Deftones. Younger people are into all the new metal bands from Limp Bizkit Everything is fucked. Everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. to Slipknot Бля, реально. and of course the godfathers of new metal, Korn. And one other interesting thing I've noticed about this new metal revival is there's a lot of women who are into it, especially Deftones. Да, да, да. Which I think is a great thing to see because the sad truth is that metal has been kind of a sausage fest for a while now. And it's also encouraging from just like a bigger picture perspective because if you notice, the scene is always bigger when there's a lot of women who are involved. For example, the 2000s Да, pop да, punk да, era да, with да, Blink да, and Good да. Charlotte and all that stuff. And then Куда тёлки, туда и все, по сути, да. a few years later, all the emo stuff in the 2000s. И like поэтому самая популярная музыка — это редкостная хуйня. Потому что либо тёлки сами выбрали редкостную хуйню в качестве, типа, того, куда обращать свое внимание, потому что такова их природа. Бля, либо кто-то их забайтил за бабки, допустим, ну, привлекать внимание просто к чему хочет, типа, к тому, что дешево в производстве и большая маржа, то есть тоже кал. Ну и, соответственно, все. То есть популярное, оно говно просто тупо потому, что иначе оно не было бы так популярно. То есть иначе не было бы смысла делать это так популярным настолько. И иначе хуяче все. Disco and Paramore, or all the metalcore and deathcore stuff of the там- later 2000s, like Ну, есть какой-то же процент, да, типа шарящих там всяких. Ну, и что-то клевое есть, ну вот. Asking Alexandria, Suicide Симпы всегда были. Первым симпом был, я думаю, Адам. Silence, Pierce the Veil, all that stuff. When the MySpace scene girls were kind of the key demographic. And to me, the TikTok Deftones girls are really just an updated version of the MySpace scene girls from 15 years ago. Хотя хз. And this is a good thing because, in case you didn't know, women are half the planet, and we probably don't want to exclude them from the scene. No, but да, да. also because, as I've talked about before, young women are the single most powerful demographic in terms of deciding what becomes popular in pop Это culture. база, I mean, это if you база. think about it, almost nothing becomes really, truly huge in mainstream pop culture unless young women are into it. K-pop, Stranger Things, The Beatles, Harry Potter. Young Бля, women какая же база, блядь, просто лютая, пиздец. Просто база идет. made all Слушаю музыку, которую никто почти не слушает, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Ты видишь, ну, типа, во-первых, количество женщин в чате, во-вторых, ну, типа, ты тут, поэтому. То есть ты и не заурядная, как бы, скорее всего. Типа, не просто, ну, там, какое-то явление, типа, массовое, хз, как объяснить. То есть прикол в том, что они, с одной стороны, друг на друга влияют, с другой стороны, вот куда они все вместе, типа, поперлись, грубо говоря, туда, собственно, и все переключается. То есть если, ну, не просто там одна какая-нибудь что-то сделала, допустим, одна под влиянием подруги, та другая следующая и так далее. У них цепная реакция там как-то прикольно, так хуй знает, работает. Вот если все угорели по Гарри Поттеру, типа, или там Битлз, или кей-поп, или, да, все что угодно, да, то все вот оно, собственно, и начинает привлекать больше и больше внимания. of those things blow up. So we should be very happy to see them getting into new metal now. And anytime I see some big trend Это, like this ну, happen, довольно грустно признавать, да, что все вот так. И это, ну, блядь, ну, типа... I always want to understand Всё why. так. Why are people latching on to new metal and why are they doing it now, 20 years after the peak of the genre?
And to answer that, let's talk about why nu metal got big in the first place. The first thing that may seem obvious, but I think a lot of people miss, is just really, truly great songwriting in a way that I just don't hear from a lot of current metal bands. I think Linkin Park was probably the most accessible of all the nu metal bands. They had that kind of like pop sensibility that I think was a really key part of what made them sell more records than anybody else in the genre. I think I've mentioned this before. Они и поп, и охуенные. Вот их первые два альбома, то есть это, возможно, вообще в принципе в жанре рок-музыки, там, ну, например, на Ютубе у них там есть несколько клипов по миллиарду просмотров. Это, возможно, вообще самая популярная, хорошая рок-музыка. Вот так. То есть, типа, Линкин Парк для своего вообще, в принципе, жанра, то есть есть люди, кому в целом не нравится альтернатива как явление, ну, похуй на них. Линкин Парк просто реально заебись и попса в своем жанре. И все. My 40-year-old sister-in-law from Vietnam, who like doesn't even really listen to music, she knows and loves a lot of Linkin Park songs, and I think that says a lot. Да, то есть это... I mean, you could play this for just about anybody who's into any kind of music. То есть их есть за что уважать, не только если просто телочкам они нравятся. То есть, условно, есть какая-то хуйня, которая нравится только телочкам, и вот реально прям вот всем чувакам вообще на это насрать, как бы они туда свое внимание хз не обращали или что-то такое не делали. То есть, например, ну, Никельбэк, ну, если ты не гей, конечно. То есть Никельбэк настолько кал, что никакая женщина не замотивирует полюбить эту херню. Или там, ну, что еще, Noise MC. Appreciate it. Linkin Park could get played on the alternative rock station, on the mainstream rock station. Some of their later stuff could and did even get played on pop radio. And how many modern metal bands could we say that about? And you can say what you want about Limp Bizkit. Personally, I think they're kind of corny. Я их... Вот, бля, опять он базу выдает. Капец, что это за чел вообще? Что это за мистер Базюк? Да, вот Limp Bizkit залупа, мне кажется. Their songs get stuck in your head like peanut butter. Ну, да, у них хиты. Вот у них хиты, но хуйня. У них очень хитовые песни, но говно. On the roof of your mouth. I mean, it is just straight up fun to sing along to something like Break Stuff or Rollin'. И вот нью-метал я практически не слушаю. Ты что слушаешь-то, кстати, вообще? Рассказывай. Раз уж поднялась тема. Метеора. Я не помню даже, какой из них какой. Я помню, они называются Метеора и Гибрид Теория. Relatively extreme nu metal band like Slipknot, whose music was borderline death metal at times. Мьют или бан тебе дать? Мьют или бан? Только скажи сперва. Хочешь бан прям жесткий или мьют? Все слушаем дичь, которую кроме нас никто не понимает. Я не думаю, что такое вообще можно найти в мире. То есть, скажем, можно создать песню, которую знает только один человек, потому что он ее никому не публиковал, грубо говоря, или еще что-то. Сейчас, секунду, соряюсь. Sometimes people don't believe me when I say that, but in case you forgot, the first actual song on Iowa, which is an album that went to number 3 on Billboard, opens with a blast beat. Ну да. But even being so heavy, Slipknot's songs were just incredibly catchy and full of hooks. Maybe not as accessible as Linkin Park, obviously, but still. It was almost like death metal with a pop sensibility. Or if you look at Korn, they were just incredibly twisted with lyrics about sexual abuse and all kinds of other like super dark stuff. These really noisy, sludgy riffs that even by today's standards are pretty intense. Boy! And yet again, they still had that pop sensibility with songs like Freak on a Leash, which got them on mainstream radio and competing for the top slots on TRL with legitimate pop acts like NSYNC and Backstreet Boys. And so my point here is that when you look at nu metal from a songwriting perspective, it's pretty clear why a lot of people loved and still do love those Инна Лав songs. говорит, на графике музыкального вкуса по жопе в анусе нахожусь. Добрый вечер. Привет, Инна Лав. Ну что, успехи сейчас? And how many current metal За нью-метал, может быть, немножко bands вот are even trying прошаришь. to write hooks like this? I feel like this whole idea of trying to write accessible songs just went out the window. And for anybody who may К not... сожалению, мьют только на конкретное время и все, и больше никак. Было бы клево, знаешь, там на день дать, допустим, на сутки.
be familiar with me, I am not one of those Playing like with music shit. was better back in my day type people. So that's not what's going on here. In fact, in general, Есть I еще think Gangnam Park, тоже охуенно. music now is Так, ладно, way чё better там, than чё it там, was чё там? 20 or 30 years ago. But that's just my opinion, and I say you be the judge. Listen to Так. modern metal like this band Invent Animate that metal fans would tell you is the future of the genre and they're going to take over the world. What do you think? Do you think this songwriting is even in the same universe as a band like Slipknot or Linkin Park? Типа New And if Metalcore, you да? like modern metal, that's totally Да, New Metalcore сейчас какой-то пошел, типа, иногда еще. Но он вообще не про это говорит, типа, что модерновый металл, okay. типа... I'm not telling you to stop liking it. My point is just that, yes, modern metal is obviously way heavier and way more Видите, он даже телеге говорит, что если он вам нравится, ну, чё, ничего не поделаешь, дай вам бог здоровья. То есть тоже он шарящий чувак, реально. technical than anything 20 years Я ago. его не знал, особо не смотрел. То есть просто, еще раз, это не то, что я свое мнение. Я почему акцентирую внимание на том, что я то же самое говорю. Чтобы больше, типа, у вас, как бы, чтобы еще более было понятно, что я, по сути, если говорю мнение свое, я говорю, что это мнение, что это на мой вкус. В остальном я говорю просто базу, типа, то есть, ну, как бы, вот есть наука, я ее знаю, я говорю мнение с точки зрения этой науки. То есть это не мнение, а типа, ну как анализ, блин. But most people don't care Просто about своими heavier словами technical. прикольными. Most people care about songs. And so, of course, a lot of these young people are основном getting это into new так. metal because those are great songs. And if you're looking for great songs, well, modern metal has largely abandoned the whole idea of writing songs at all. Ну I или feel давайте like так скажу, это не то чтобы абсолютная точно истина, но то, как я вижу музыку, это не только я так вижу. То есть есть достаточно много людей, вот мы часто натыкаемся, слушаем, и люди говорят то же самое, о чем говорю я, которых я не знал, которые меня тоже, скорее всего, не смотрели. Соответственно, это не только мой взгляд. Вот я о чем хочу сказать. Это именно, ну, некий взгляд, с которым я согласен, который я просто объясняю. a lot of it is guitarists just sort of throwing a bunch of riffs together to try to impress other По-моему, guitarists. очень. And the second big factor А тут in the rise of переводилка new где-то metal, может as быть, well но я as не its хочу ее continued врубать. relevance, is that it was, for lack of a better word, a spectacle. I just did a podcast with Kyle from Brand of Sacrifice, and he said it perfectly. New metal bands looked like video game characters. The sort of the rock star age is back, maybe in the pop and hip hop world, кстати, the way может. people act and dress and portray themselves. So I think we need to follow suit and sort of be characters that you'd want to select in a video game or something, you know? There was Slipknot with their jumpsuits and masks, and the Да, horde да, of да. henchmen on stage with them banging on steel drums and stuff. There was Korn with their dreads and Adidas gear, Wayne Static's hair, Fred Durst's hat, the guy from Mudvayne who glued Да, то bugles. есть тогда в видеоиграх было прям модно всякую прям вычурную такую долбанутую хуйню создавать себе в качестве вот персонажа. И, видимо, да, челики это заметили и поняли, что вот такое вот прям яркое тогда вообще всех прикалывало, типа супер. to Именно his долбанутое face. какое-то вообще. Raddest thing I've ever seen. Bugles on his face, gluing them. Perfect. Что там он Paint делает? them, we can make it- Чипсы приклеил? And of course, all the B-tier bands like Mushroom Head, Motograder, or Twisted Method, who maybe didn't have the songs, but definitely had the look. The point that I'm making here is that new metal bands have always had some sort of База, visual блядь, trademark база. that set them apart. I want to use the Кого он еще раз упомянул? Я просто ни одну не узнал, но здесь из-за субтитров такая хуета. Давайте сделаю английский. Типа, что он там, какие группы, я просто... and of course all А the на слух именно название групп вообще хер поймешь. Типа, рядовые слова понимаю, а название групп вообще хуй B-tier поймешь. bands like Mushroom Head, Motograder, Битир, вот, кстати, даже на слух не понял, но так вообще знаю, что это значит. То есть, типа, ну, такие средненькие там, типа, второго эшелона группы, Mushroom Head, or Twisted Method, who maybe didn't have хуй знает кто вообще это the все. songs, Ну, but Mushroom definitely Head вроде слушал, но залупа had the вроде. look. Ну The да, point that лук, I'm типа. making here is that new metal bands have always had some sort of visual trademark that set them apart. I Так. want to use the word gimmick, but that feels like an insult, and I don't mean it that way. What I mean is that you can imagine picking them from the character selection menu of some imaginary N64 game that came out in a parallel universe. And beyond just the Ты way как that будто they выбираешь персонажа, говорит из них. new типа, да, metal was прикольно. full of these huge personalities, these super charismatic people that you kind of just can't ignore. Fred Durst was the biggest example of this. I've talked about him before, but he was just all over the media.
He was rumored to be dating Britney Spears. He got dissed by Eminem. He did that duet with Christina Aguilera. Or take Corey Taylor, for example, who is still in the headlines of the metal sites almost every other day with what does Corey Taylor think about what David Lee Roth said about what Axl Rose thinks about what Corey Taylor thinks. Да. То есть тоже, короче, тоже Моисей Великанец сейчас жестко там хуйней страдает. Which on the one hand is kind of funny, but I think really that just speaks to what a compelling person he is. They're still writing about him 25 years after Slipknot came out because people care what Corey Taylor thinks. There's also people like Serge from System of a Down, Joey Jordison, Wes Borland, Jonathan Davis. Да, это New прям Metal вот, is just full of these. Все имена, типа, максимально такие серьезные, короче, все And you знают can say that all the музыканта, visual кто это. gimmicks and the gossip headlines shouldn't matter because it should be all about the music. But the Мистер fact Бангл. Да, мне кидали их. Они типа на Праймус чем-то похожим. То есть тоже такой долбанутый фанк метал, типа, что-то fact такое. is that it does matter. Because remember, this is the entertainment industry. People call it the music industry, but that's not really true. Because their job isn't just to show up and play their guitar, it's to entertain us, to Да, put да. on a show. And right or wrong, Fred Durst is a very entertaining person. And Slipknot's Ну, crazy типа, да, outfits да. are entertaining. It's like a Но я на костюмчике, мне пох в целом, плюс-минус. WWE show, but metal. Может что-то приколоть, но типа, если музыка очень крутая, мне все равно какой костюм. Если не очень крутая, мне тоже все равно какой костюм. Хотя в целом костюм меня может приколоть, но он не повлияет на мое отношение к музыке никак. Вот так. And where is all of that in modern metal? I feel like these days in the metal scene, it's almost Звук это frowned звук, upon to а be вид это interesting вид. or to stand out in any way. I think we need to end just wearing the regular band shirts on stage and the gym shorts. I think that's Yep. got to be retired for good. It's frustrating to me because I feel like the culture now in metal is almost like, it's frowned upon to be different. And I don't understand that. Bands now just kind of want to show up in black jeans and a t-shirt, looking like the door guy from your local venue. Да, просто, блядь, вот что-то, да, сейчас модно стало, типа, как я одеваться, короче, бля, похуй чё, типа, просто все в черном, типа, будем. Типа, чтобы не выглядеть хз как-то слишком отличающийся от... Ну да, куча такого, но это же вообще бред, по идее. Never То say есть они в итоге все одинаковые, то есть вот прям вот типичная группа, которая включишь, там будет типа... Ну, просто какой-то корк дерьмо будет очередной, либо пост-метал еще, то есть там сопли поразмазывают. Все равно плюс-минус одна хуйня. anything controversial or challenging on social media. Just, hey, our new single is out, pre-save now. And can we be surprised that people are looking past them to the new metal bands from 20 years ago? Where are all the big personalities in rock now? Other than maybe Ronnie Radke, I really can't think of many. This is your song. I've never done it like this. Oh my god. Блять. Охуенно. Fucking killed that. Another big factor, I think, is that nu metal had this rare ability to appeal to a very wide range of people. Of course, when you think of nu metal, R.I.P. Chester, Linkin Park. Cut my life into pieces. This is my last resort. there's the stereotypical Midwestern kid with the Jenkos and addiction to Mountain Dew. But nu metal was much more than that. It could appeal to Пиздец, это мой самый любимый мем, блядь. everyone from like the tap out bros to a tank crew in the military or a guy working in a machine shop or to the emo kid, edgy moms, or that sort of weird intersection of like redneck and emo. I mean, that's a big part of why they were able to sell tens of millions of albums. And I don't really think you can say that about modern metal, which seems to be pretty much aimed at nerdy guys in their 20s who play guitar. And there's nothing wrong with being a nerdy guy in your 20s who plays guitar, but my point is that that is a relatively small market. And so with all of that in mind, it makes perfect sense that when a new generation of people discovers this stuff, it clicks with them in a way that modern metal just doesn't. And so I think the simple truth is that nothing has come along to dethrone nu metal because modern metal honestly just isn't as good. Or at least it's not good in the way that most people care about. I think the overall trendiness of Y2K fashion and culture is probably also part of it, as well as, of course, TikTok being essentially the best platform of all time for people to discover some sort of niche interest and just completely go down that rabbit hole. And let's be real, unfortunately, the generation of people my
my age who Про discovered Честера? new metal back in the Ну, day. типа, был какой-то видосик в инсте короткий. Там есть же Линкин Парк, они названы в честь места Линкольн, типа Линкольн Парк какой-то, только у них искаженное написание. И вот чувак подходит к табличке, где видно это место, типа Линкольн Парк. Типа, и голос из-за кадра. Типа, чуваки, капец, типа... Ну, я точно не понимаю, что он вначале говорит, но он говорит по-английски что-то типа... Что капец, типа, Линкин Парк, Честер, типа, покойся с миром. И начинает во всю глотку мимо нот орать. Cut my life into pieces, this is my last resort. Day when it first came out. We are now old enough to have kids in high school, which is probably also a factor. Не убивай курьера, блядь. And so my biggest question is, what's next? Where do we go from here? I'm sure that some percentage of the Gen Z kids who discovered Deftones and Slipknot on TikTok will end up getting into Bad Omens, Lorna Shore, or Spirit Box, because those are all great bands who are doing a lot of things right. But I think in general, if you care about the future of metal, then you should be worried that new metal, a genre which peaked 20 years ago, is more compelling to young people now than 99% of modern metal. Бля, да это как будто постоянно такая хрень, да? Типа, то есть, когда как раз в 2014-2012 годах, 20 лет назад был популярен гранж, и он, допустим, меня прикалывал, ну, как будто мне казалось, что немало кого он тогда вообще из шкилы веселил. Хотя он как будто, блядь, всегда школьникам, музыкантам, типа, там нравился. Но, ну, типа, обычно не глубже Нирваны, но все же. А тут, типа, ну, примерно такая же хуйня, только... почему-то с пляской DEFTONES, типа, больше. Ну, хз, то есть странно. To me, that is a giant, flashing, red warning sign that all these modern bands need to do more than just copy Slipknot's riffs. They should be asking themselves much bigger questions than that. Like, what did Slipknot, Deftones, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, what did those bands do that we aren't? And of course, they should take a page out of Mudvayne's book and glue bugles to their faces. Хуя круть. All right, my friends, that does it for this video. As always, let me know what you think in the comments. Also, I want to thank everyone who supports me on Patreon, especially those of you who support at the True Cult level or above. Patrons get all my podcasts and videos a week early. Спасибо большое, Каджар, за донат. Ну, база просто, хз, что сказать, giveaways, and there's a way to have me review your music. So if any of that sounds cool to you, hit the link in the description кем бы он ни был, of this 500 video. тысяч подписчиков. То есть... Точно такие же мысли, которые я говорю, в англоязычном ютюбе имеют вот такое, типа, да, количество внимания, да, выделенного сюда. Этот ролик, я так понял, вышел, ну, типа, 2 дня назад, получается, да, то есть, ну, 50к вот там просмотров идет на один ролик в сутки. Извините. Понятно, да, и качество другое и так далее, но все же суть мыслей такая же. Вот я не верю, что сделав бы я вот именно с таким монтажом контент, что в русскоязычном пространстве, ну или неважно, про new metal или про другой какой-то бы жанр я рассказывал, не верю, сука, что вот если бы базу такую, типа, выдавал, короче, что было бы так же много людей. То есть у нас, к сожалению, но типа не из-за того, что там что-то генетически плохо, а из-за социальной поебени, из-за СССР. То есть у нас просто не было... Там часть поколения есть, у которого просто проебана наслушанность из-за того, что слушали только кал, который был только в СССР. То есть как варились в бочке собственного дерьма, не ориентируясь на мировую музыку. И в итоге из-за этого там, ну, прям несколько поколений слушали по радио, по телеку, там, покупали диски, хуйню. Вот. И, соответственно, ну, есть какой-то пласт небольшой людей, кого это все равно не сломало. Вот они, ну, хуйню не перепутают с нехуйней. Ну, а есть, например, люди, которым очень нравится песня «Звезда по имени Солнце». Next time. See you next time, как говорится. И кайф видоса. Каджар, большое спасибо. База. Хз, круто.